Airbus A320, shortly departing to Berlin. We are fully ready to go, nice and early. Still got about 8 minutes to go before scheduled departure time. We are just speaking with air traffic control to see if they've got some space for us at the runway because it's rather busy at this moment. So it is possible that we may have to wait for a couple of minutes before they will let us go. Once we're airborne, I'm expecting good flying conditions. Total flight time will be about 1 hour. In a few moments, Emil, the cabin manager, will be introducing himself as well as the rest of the team to you. They will also be performing a safety demo, and your attention for this is much appreciated. I'd like to wish you a very pleasant flight. During the flight, we'll come back to you with an update on the arrival time as well as the latest weather in Berlin. Thank you. Electronic devices may be used at all times if they are in flight mode. Please activate this now. Laptops must be safely stowed for takeoff, and if you become aware of any electronic device being damaged or overheating, please inform us immediately. Mobile elektronische Geräte mit aktiviertem Flugmodus können zu jeder Zeit benutzt werden. Laptop-Computer müssen beim Start sicher verstaut sein. Sollten Sie feststellen, dass ein Gerät beschädigt ist oder heiß läuft, benachrichtigen Sie bitte umgehend das Kabinepersonal. Cabin crew arm doors for departure, please.
angeschnallt sitzen, bis das Anschnallzeichen erloschen ist. Und bleiben Sie sitzen, um so viel Bewegung in der Kabine zu vermeiden. Wir raten Ihnen während des gesamten Fluges Ihren Gurt geschlossen zu halten. Falls Sie aufstehen müssen, halten Sie bitte den Gang frei, um anderen den Durchgang zu erleichtern. Und passen Sie auf beim Öffnen der Gepäckfächer, da Gegenstände herausfallen könnten. Toiletten befinden sich am vorderen und hinteren Ende der Kabine. Alle sind mit Rauchmelder ausgestattet. Rauchen an Bord ist zu keiner Zeit gestattet. Dies gilt auch für elektronische Zigaretten. Passen Sie bitte auf, dass nicht mehr als 2 Personen vor den Toiletten warten und Ansammlungen zu vermeiden.